tonight. A rainstorm wreaks havoc in Mbozi District, Songwe region. The government has received 14 third-class passenger wagons for the standard gauge railway. And in sports, Gator Gold defeat Ihefu 1-0 in the NBC Premier League. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. More than 50 houses at Isalalo and Msia wards in Mbozi District, Songwe region have been unroofed by a heavy rainstorm that has also destroyed food and caused some residents to flee their homes. Mvua ilikuwa na upepo mkali kulingana na nyumba zilizozuiliwa, kama kwa mfano katika shina langu nyumba moja ya Simon Tusate Mashirindi. The rain was accompanied with strong winds leading to unroofed houses. Baada ya kupata taarifa, tukachukua hatua ya kuzungukia nyumba zote ambazo zimepata ajali. Tukaandaa taarifa, basi tukaziwasilisha ofisi ya kata. Ofisi ya kata ikaziwasilisha makao makuu ya wilaya Mbozi. Lakini tumejaribu kufanya tathmini mpaka sasa hivi hasara iliyopatikana kutokana na athari hizi za upepo pamoja na mvua inaenda zaidi ya milioni 40. Houses are poorly constructed, while the surrounding environment are plain areas. There are no trees. Once strong winds occur, calamities are inevitable. Now the government has received the first batch of passenger wagons for third-class passengers that will be used on the standard gauge railway, with a warning against those misinforming the public on the type and condition of wagons that have been purchased by the government. Train hii ya Tanzania sio high speed train, hilo lazima mlijue. This train is not high-speed train. People must know that high-speed train is a train that goes beyond 200 kilometers per hour, cannot use regular engines. This train will have 2 electric engines and 30 wagons, which will cost 74 billion shillings. The government has also ordered for 17 engines, 10 electrical multi-unit and locomotive stimulators, which will cost 682 million shillings. Now, vehicle inspection machines have been installed along the Tanzania-Zambia border in Tunduma, Songwe region in order to facilitate inspection and reduce congestion of lorries. The project, being implemented by Trademark East Africa, will enable 100 to 150 lorries be inspected within an hour. Ni siku nyingine adhimu katika mkoa wetu wa Songwe, hapa katika mji wa Tunduma, ambapo nimeshuhudia na nimezindua mdaki, kwa maana ya skana ya kuskani mizigo ambayo inapita hapa mpakani, ambayo imewezeshwa na mamlaka ya TRA kwa kurahisisha uharaka wa mizigo kupita. Tumefanya kwa ajili ya mizigo midogo midogo, passengers, wale abiria wanaopita hapa kwenye boda, lakini pia na cargo kwa ajili ya mizigo mikubwa na inayopita kwenye malori, kwenye containers. Na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba ufanyaji biashara na ule muda unaotumika kwa wafanyabiashara kuvuka mpaka. Ambacho TRA sasa hivi tumekiwekea msukumo mkubwa ni uwezeshaji wa biashara, sababu biashara ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote. Kwa hiyo maana yake upunguzaji wa muda unaotumika hapa. Now, the Minister of Community Development, Gender, Women and Special Groups, Dr. Dorothy Kwajima, has launched the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign in Dar es Salaam, where the President of the Association of Men Who Are Victims of Wife Beating, Ernest Komba, outlined the challenges they face.
na bila shaka inafahamika, Mwenyezi Mungu, wanaume wamepewa nafasi ya kuwa kichwa cha familia, lakini mwanaume pale anapoona kwamba mamlaka yake yanaondolewa, akijaribu kuweka mazingira mazuri ili mamlaka yake irudi, kwa maana ya kusikilizwa kama mwanaume, ndio inatokea vitu kama hivyo sasa, kwamba mwanamke anataka kuleta mfumo dume, mfumo jike, mwanaume naye mfumo dume, basi inakuwa sasa aibu. Wanaume oye, ila hawasemi. Waliambiwa wao watakiwi kulia machozi, ingawa machozi yako milini kwao. Waliambiwa wao ni wakuvumilia tu mateso yote ya kwao. Kuna watu walioridhisha hii fikra. Matokeo yake wanavumilia sana, mambo mengi hawasemi. Akija kusema, anasema kwa kusababisha majeraha kwa mwingine, anasema kwa kusababisha mauti kwa mwingine, anasema kwa kwenda kufungua milango ya gereza la kwake yeye mwenyewe, au na yeye anakwenda kujifungulia kaburi lake yeye mwenyewe. Huu si utaratibu mzuri wa mwanamume wa kileo tunayemhitaji. Now, Dar es Salaam Region Commissioner Amos Makala has launched the end of water rationing in the region after being satisfied with the water level situation when he visited Lower Ruvu water plants in Bagamoyo District Coast Region, where he witnessed water filling up the river following rains that have started to fall in various regions of the country, including Morogoro. Vyanzo vikubwa vya maji ni Ruvu Juu ambao wanachangia lita milioni 196, na hapa tulipo inachangia maji lita milioni 270 na kufanya lita milioni 466. Upper Ruvu contributes about 196 million liters, and here they produce almost 70 million liters, making a total of 466 million liters. Right now, we have enough amount of water, and the wells contribute 33 million liters. Thus, we have enough amount of water in Pwani and Dar es Salaam regions respectively. I call on people living in the area to protect water sources. Dar es Salaam and Pwani regions have more water comparing to its demands from all its sources. Now they produce 590 million liters, while the demand is 544 million liters. Last respects have been held for the bodies of 3 pupils from Buhangija Special School in Shinyanga region who died after a fire gutted a dormitory at the school, after which they were transported to their home villages for burial. Na kuomba Mola wetu uwaweke mahala pema. Mola wetu mtukufu, tunakuomba kwa sharafu yako na uwezo wako uwape subira na uvumilivu walezi wao. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapa pole wazazi, uongozi wa serikali mkoa, wilaya na hata kata. Kweli tukio hili limekuwa la kushtukiza, la kushtua na la huzuni. Tanguliza kutoa shukrani kwa serikali kwa juhudi ambazo imefanya tangu tukio lilipotokea na mpaka sasa tuko hatua ya mwisho ya kusafirisha vijana waliofariki. Kwanza kabisa naomba nitoe pole nyingi sana kwa familia kwa kupotelewa na watoto wetu hawa wapendwa ambao tulikuwa tumewategemea sana katika maisha, kuona kwamba baadaye wataweza kuja kuwa watu wengine ambao wanaweza kusaidia pia familia. Serikali bado inaendelea kufanya kazi yake ya kuweza kubaini chanzo kilichotokea ni nini, ili jambo hili lisitokee tena katika maeneo ya watoto wetu wanapokaa kwenye mabweni. The Ministry of Agriculture, may their souls rest in eternal peace. Amen. Now, moving on, the Ministry of Agriculture, in collaboration with the police force in Geita region, is implementing an operation on traders
who are selling subsidized fertilizer for 160,000 shillings a sack instead of 70,000 shillings. The operation is being implemented following complaints from farmers that the subsidized fertilizer in the region is being sold at high prices comparing to government directives. Akasema ni laki na 60. Nimelipa hela, baadaye nimepewa mfuko huo, nimerudi ndo hawa maafisa wanaofuatilia swala hili ikiwa pamoja na jeshi la polisi wamefika katika duka hili la. Tumechukulia kama onyo. Mkulima atapewa mifuko 48 ambayo imeonekana imefanyika udanganyifu. Na hii mifuko hapa tulipo tunasubiri itolewe store iletwe hapa mkulima akabidhiwe rasmi. Kama mnavyoona nyuma yangu tuko na mjumbe ambaye pia ni mwanasheria anamuongoza mfanyabiashara huyu kuandika maelezo ya kukabidhi hii mifuko 48 bure kwa mkulima. And the government in Kigoma region has started to control illegal human activities along Malagarasi River by putting special demarcations in order to prevent further destruction of the river that flows into Lake Tanganyika. Lakini baada ya kuweka hizo beacon, phase inayofuata tutapanda miti rafiki wa maji. After putting the beacons, the next move is to plant trees that will be favorable to water in areas that are not located for human activities, being efforts of preserving River Malagarasi. Maji ya mto Malagarasi yamepungua kwa takriban 41% kwa miaka 7 kutoka uwezo wake wa zamani wa kutiririka maji kwa wastani wa mita za ujazo 210.21 kwa sekunde mwaka 2016. Hakuna muujiza wa kufanya Kigoma iendelee kuwa na mvua. Are no miracles in getting good rainfall seasons. If we'll not take initiatives in preserving environment, let's take this opportunity individually. The government will not come to check if you're cultivating within or outside the beacons. And that is the end of national news. International news follows next. Come back, and in international news. Fighting resumed between troops in the Democratic Republic of Congo and M23 rebels in the country's eastern on Friday after the armed group said a ceasefire deal between African leaders does not concern them. The ceasefire deal brokered between African leaders in the Angolan capital Luanda on Wednesday called for withdrawal of the rebels from occupied zones to their initial positions. Now, thousands of people have been displaced in recent weeks as DRC's army has struggled to stop M23's advance. President of Kenya, Rigathi Gachagua, has launched the National Steering Committee on a Drought Response, being measures aimed at addressing the drought situation that has affected various countries in the continent. Now, speaking at the occasion, Deputy President Gachagua urged Kenyans on food security counties to channel their food donations through their respective governors and county commissioners to support counties affected by drought. About 6 million Kenyans have been seriously affected by drought. To Kenyans of goodwill to contribute a percentage of their salaries to pay to a pay bill number that will be established soon by this committee. Already, our men and women in the Kenya Defense Forces have offered to forego 1 day's salary to contribute to the response kit. The National Youth Service has followed suit. We appeal to Kenyans in food surplus counties to make their contributions through the offices of governors and respective county commissioners. The governors and county commissioners will work with the task force to be unveiled today
and will coordinate the transfer of food to Kenyans suffering in deficit areas. In addition, we sent out a request to the media to make a financial or in-kind contribution. And Malawi's Anti-Corruption Bureau has arrested the country's Vice President Saulos Chilima over corruption allegations. Chilima is now accused of accepting money and other items in exchange for awarding government contracts. The Vice President will be taken to court, where he is expected to be charged with 3 counts of corrupt practices by a public officer. Well, that is the end of international news. Business news follows up next after the break. Be right back. Welcome back, and in business news tonight, the government has signed a production and revenue sharing agreement for the Ruvuma and Mtwara gas blocks with the Ara Petroleum Company, with a call to Tanzanians to be good ambassadors of conserving natural resources in their communities. Huko nyuma serikali ilikuwa inapata mapato yake ikiwemo kodi mbalimbali kwenye faida, ambapo TPDC pia ni mshiriki. Kwa hiyo TPDC naye alikuwa mle. Hii ni mara ya kwanza ambapo serikali inapata kwenye mapato ghafi. After seeing the very positive results from this well, our participation in the project, we took over as the operator, and we have increased our existence in the project. Despite difficult times due to COVID-stricken business environment, we tried to move as fast as possible through the project. And today, it gives me great pleasure to say that a critical milestone of the 3D seismic acquisition at the Mtwara location. Tanzania Revenue Authority TRA has said it will continue to improve the environment for taxpayers, particularly industry owners in Manyara region, in order to increase tax compliance and revenue collection so as to bring about rapid national development. We are improving good environment for our taxpayers by collaborating with the Ministry of Trade and Industries in making sure that industrial owners are doing business in good environment. Ni tuzo ambazo zinatutia moyo na zinatupa morali ya kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunalipa kodi. The e-government authority has been directed to address challenges faced by citizens using the system in order to avoid revenue loss. Mnapopata taarifa hizi kwa haraka sana, ni lazima mkutane ili kuzipatia ufumbuzi na kukutana na management kujua tatizo liko wapi na lipatiwe ufumbuzi haraka. Ahidi kwamba kwa pamoja tumepokea majukumu, maelekezo na changamoto ambazo tumeshaziainisha. Tunakuahidi kwamba tutajitahidi kadri ya uwezo wetu na Mungu atusaidie kufanya kazi kwa uwezo wetu na weledi. Well, that's sports, and that is the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news. The NBC Premier League proceeded today with Geita Gold defeating struggling Ihefu by a 1-0. The only goal of the games was scored in the 41st minute by Juma Luizio. The win moves Geita to 4th after 14 games, with Ihefu remaining last in the league with 8 points. Now, moving on, the National Sports Council Secretary General Neema Msita has called on coaches to learn more about prohibited drugs in sports in order to avoid what happened to Kenya in the doping scandal.
Tunaona saizi wenzetu Kenya kila siku kwenye headlines za magazeti unaona wanapigwa ban. Wanapigwa ban kwa sababu ya kudop. Sasa kuna mawili. Kuna wanao dop makusudi ili afanye vizuri. Lakini ukiwa huna uelewa wa haya masuala ya doping, unaweza kuwa umekula chakula chenye substance ambayo kumbe ndani yake ukila tayari unaonekana umedop. And Senegal have become the first African team to win a match in the ongoing World Cup in Qatar after defeating the host Qatar by 3-1. The Teranga Lions had their goals through Boulaye Dia, Farama Diedu, and substitute Mahmadou Bamba, with the hosts getting a consolation through Mohamed Montari. In the first game today, Wales were stunned by 2 goals of Iran without reply, with the just-ended game being between Netherlands and Ecuador. And later on tonight, England will play with USA. And that's Sport Item and our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimbwe. Thank you for watching and good night.